para o Egito, pessoas que são reféns,
подумали, что это какая-то бесплотная ссылка.
Buenas tardes. Declaro abierta la sesión número 9499 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: la situación en Medio Oriente, incluida la cuestión palestina. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar esta sesión a los representantes de Afganistán, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Camboya, el Chad, Chile, Colombia, las Camorras, el Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Gambia, Granada, Guyana, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mauritania, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts au Nouveau, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zimbabue. Así queda acordado. Propongo que el Consejo invite al observador permanente del Estado Observador de Palestina ante las Naciones Unidas a participar en esta sesión de conformidad con el reglamento provisional y la práctica establecida al respecto. Como no hay objeciones, así queda acordado. El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Los miembros del Consejo tienen ante sí el documento S/2023-970, en el que figura el texto de un proyecto de resolución presentado por Afganistán, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Camboya, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, el Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Etiopía, la Federación Rusa, Fiji, Filipinas, Finlandia, Gambia, Granada, Guyana, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria,
Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, San Marino, San Vicente, las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Seychelles, Saint-Lety-de-Nouveau, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zimbabue. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración antes de la votación. Tiene la palabra el representante de Emiratos Árabes Unidos. Mr. President, the draft resolution tabled by the United Arab Emirates, which in less than 24 hours garnered the co-sponsorship of at least 97 UN member states, is clear in its intention: an immediate humanitarian ceasefire. It reiterates the Council's demand that all parties comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, notably with regard to the protection of civilians. It demands the immediate and unconditional release of all hostages. And it requests the Secretary-General to report to the Council on an urgent and continual basis on the resolution's implementation. It is brief, it is simple, it is crucial. The draft echoes the call for a humanitarian ceasefire made by world leaders, humanitarian organizations, and most recently by the Secretary-General in his extraordinary letter. We have expedited the negotiation process because after 63 days of conflict and after more than 18,000 people dead, there is nothing else left to do or say other than to demand this war be brought to an end. The imperative of saving as many lives as possible right now must supersede every other consideration. Mr. President, the adoption of Resolution 2712 on 15 November mattered, but it was not enough. The bombing of Gaza must stop. Humanitarian aid needs to be delivered at scale, and the lives of scores of civilians, including Israeli hostages, must be protected. Colleagues, I implore all of you to vote in favor of this draft resolution. Thank you, Mr. President. Ahora agradezco la palabra del representante de Emiratos Árabes Unidos. Tiene ahora la palabra el representante de la Federación Rusa. Спасибо, господин председатель. Вот уже 2 месяца Совет Безопасности ООН не может выполнить возложенную на него функцию по поддержанию международного мира и безопасности и потребовать прекращения кровопролития на оккупированных палестинских территориях и в Израиле. Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету Безопасности ООН вмешиваться. Все это время члены Совета вынуждены слышать, что Вашингтон, дескать, сам разберется в рамках своей тихой дипломатии, а остальным, мол, лучше постоять в стороне, пока многочисленные американские эмиссары колесят по ближневосточным столицам. Итоги этой тихой дипломатии – кладбище палестинских детей, в которое превратилась Газа. Тысячи погибших мирных жителей, разрушенные безжалостными израильскими бомбардировками больницы, школы, объекты БАПОР. А главное, воодушевленный на активизацию нового этапа военной операции Израиль, который теперь еще планирует затапливать морской водой тоннели в анклаве, что грозит еще более чудовищными гуманитарными последствиями. Уже в который раз американская дипломатия оставляет позади себя выжженную землю и разрушение. Коллеги, от нынешней администрации США, как показывает наш опыт, сложно ожидать здравомыслия. У нас на этот счет нет никаких иллюзий. Но сейчас сложилась абсолютно исключительная ситуация, в которой нужно действовать незашоренно. Коллеги, как вы будете объяснять своим собственным гражданам,
сотни тысяч которых выходят на митинги в защиту Палестины в американских городах, если вновь заблокируете требования немедленного прекращения огня? Как вы будете смотреть в глаза своим ближневосточным партнерам, которые сегодня коллективно просят о поддержке предложенного ОАЭ проекта резолюции? Я надеюсь, вы отдаете себе отчет, как это будет воспринято в регионе и за его пределами. Сегодня весь мир встал на защиту Газы от тотального разрушения, а его жителей от полного истребления. Сейчас вам просто необходимо, наконец, сделать правильный выбор и наряду с подавляющей частью прогрессивного международного сообщества поддержать требования о прекращении насилия. В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские. Российская Федерация с первого дня эскалации призывала Совет Безопасности ООН отреагировать требованиям о немедленном прекращении огня. Соответствующий проект резолюции мы внесли еще 16 октября. К сожалению, из-за позиции западных делегаций он не был принят. Сегодня на календаре 8 декабря. К сожалению, впустую потрачено еще 1,5 месяца. Самые высокие оценки заслуживают мужество и профессионализм арабской дипломатии и отдельно Объединенных Арабских Эмиратов, которые взяли на себя подготовку столь востребованного продукта с призывом к прекращению огня. Мы отмечаем и то, что он по форме составлен в лучших традициях исторических решений Совета Безопасности по ближневосточным сюжетам. Можно с уверенностью сказать, что вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования Абу-Даби уже внес такой вклад в работу Совета Безопасности ООН, о котором будут долго помнить. Коллеги, у наших западных коллег сегодня появилась еще одна, возможно, последняя возможность реабилитироваться и проголосовать в поддержку представленного Объединенными Арабскими Эмиратами от лица всех нас проекта. Надеемся, они ей воспользуются. Благодарю за внимание. Agradezco al representante de la Federación Rusa por su declaración. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2023-970, sírvanse levantar la mano. En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 1 voto en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración después de la votación. Tiene la palabra el representante de Emiratos Árabes Unidos. Mr. President, the United Arab Emirates is deeply disappointed with the outcome of today's vote. Regrettably, and in the face of untold misery, this Council is unable to demand a humanitarian ceasefire. Let me be clear. Against the backdrop of the Secretary-General's grave warnings, the appeals by humanitarian actors, the world's public opinion, this Council grows isolated. It appears untethered from its own founding document. What is the message we are sending Palestinians if we cannot unite behind a call to halt the relentless bombardment of Gaza? Indeed, what is the message we are sending civilians across the world who may find themselves in similar situations? Mr. President, the disappointing outcome of this vote will not deter us from continuing to implore Council members to act and bring the violence in Gaza to an end. The Council must unite and act to end this war, and the UAE will continue to insist it does. Thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Emiratos Árabes Unidos. Tiene ahora la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Colleagues, despite a rushed process
and lack of appropriate consultation by the resolution's authors, the United States engaged in good faith on this text. We proposed language with an eye toward a constructive resolution that would have reinforced the life-saving diplomacy we have undertaken since October 7, increased opportunities for humanitarian aid to enter Gaza, encouraged the release of hostages, and the resumption of humanitarian pauses, and laid a foundation for a durable peace. Unfortunately, nearly all of our recommendations were ignored, and the result of this rush process was an imbalanced resolution that was divorced from reality, that would not move the needle forward on the ground in any concrete way. And so, we regretfully could not support it. We still cannot comprehend why the resolution's authors declined to include language condemning Hamas's horrific terrorist attack on Israel on October 7, an attack that killed over 1,200 people, women, children, the elderly, people from a range of nationalities, burned alive, gunned down, subject to obscene sexual violence. We are very disappointed that for the victims of these heinous acts, the resolution's authors offered not their condolences, nor condemnation of their murderers. It's unfathomable. Nor is there condemnation of the sexual violence unleashed by Hamas on October 7. Over the last 20 years, this Council has repeatedly underscored the need to take seriously all reports of conflict-related sexual violence. Yet this Council and many of its members have been conspicuously silent in response to reports that Hamas committed acts of sexual and gender-based violence on October 7. These incidents must be investigated and condemned, just as we do in any other conflict. Equally disappointing is that the authors declined to add language reaffirming that the ICRC must be permitted to access and provide medical treatment to the hostages still held by Hamas terrorists and other extremists. The resolution also fails to encourage a resumption of humanitarian pauses to allow for the release of hostages and an increase of aid. This formula has worked. It could resume very quickly if Hamas agreed to release women and civilian hostages. This text also failed to acknowledge that Israel has the right to defend itself against terrorism, consistent with international law. This is a right to which all states are entitled. As I stated earlier today, no country could or should tolerate what Hamas did on October 7. If any of our own countries had been attacked in this way, we would all expect this Council to reaffirm our right to protect our citizens. Perhaps most unrealistically, this resolution retains a call for an unconditional ceasefire. I explained in my remarks this morning why this is not only unrealistic, but dangerous. It would simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7. Colleagues, a senior Hamas official recently stated the group intends to repeat the vile acts of October 7, quote, again and again and again, unquote. And yet, this resolution essentially says Israel should just tolerate this, that it should allow this terror to go unchecked. That's not tenable. It's not realistic. And it's a recipe for disaster for Israel, for the Palestinians, and for the entire region. As long as Hamas clings to its ideology of destruction, any ceasefire is at best temporary and is certainly not peace. And any ceasefire that leaves Hamas in control of Gaza would deny Palestinian civilians the chance to build something better for themselves. For that reason, although the United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security, we do not support this resolution's call for an unsustainable ceasefire that will only plant the seeds for the next war. Colleagues, like you, I am heartbroken by the images out of Gaza and the deaths of many thousands of civilians, including children. Every innocent Palestinian life
lost is a tragedy that rips apart families and communities. It goes without saying that the United States supports the renewal of humanitarian pauses to enable the release of and the provision of additional aid, even as we seek an end to this war, not only for one day or 1 week, but forever. Let us be clear. It is the rejection by the resolution's author of the United States' sensible, indeed essential, proposals that has deprived this Council of an opportunity to support the tough work necessary to break the cycle of violence and to lay the foundation for a more peaceful and secure future. The United States will continue the hard work of diplomacy to free hostages, to increase protection of civilians, to expand humanitarian aid, and to create an opportunity for Palestinians and Israelis to live side by side in peace and security. As well, we need to redouble our collective efforts to surge humanitarian assistance to the Palestinian people and create conditions so that humanitarian assistance can reach people who need it, who are in desperate need of food, of water, of shelter. We are working toward that every day with Israel, Egypt, the UN, and others. As President Biden reiterated last week, quote, "A two-state solution is the only way to guarantee the long-term security of both the Israeli and the Palestinian people," unquote. We will continue to work towards this goal because, as Secretary Blinken has said, that is the only way to ensure lasting security for a Jewish and democratic Israel, the only way to ensure that the Palestinians achieve their legitimate aspirations for a state of their own. Thank you, Mr. President. Agradezco al representante de los Estados Unidos por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Francia. Monsieur le Président, la France est gravement préoccupée par la tragédie humanitaire en cours à Gaza. Le secrétaire général a tiré l'alarme et il a eu raison. C'est pour cette raison que la France a voté en faveur de cette résolution et c'est pour cette raison qu'elle plaide pour une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable qui doit conduire à un cessez-le-feu pérenne. Pour sa part, elle ne voit aucune contradiction entre la lutte contre le terrorisme et la protection des civils dans le strict respect du droit international humanitaire. Elle aurait souhaité que ce Conseil puisse enfin condamner les attaques terroristes du Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre dernier. Malheureusement, une fois de plus, ce Conseil a échoué par désunion et par refus de s'engager véritablement dans une négociation. Ce faisant, alors que la crise à Gaza s'aggrave et qu'elle menace de s'étendre, il ne se montre pas à la hauteur de la mission fondamentale que lui confie la Charte. La France continuera néanmoins de s'engager résolument dans la voie d'une mobilisation pleine et entière de ce Conseil sur tous les volets de la crise, sécuritaire, humanitaire et surtout politique. Je vous remercie. Agradezco al representante de Francia por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Malta. Thank you, President. I begin by thanking the United Arab Emirates for their tireless efforts on this resolution. We deeply regret that the Council was unable to call for an immediate ceasefire despite the desperate need for one. In his letter to the Security Council invoking Article 99 of the UN Charter, the Secretary-General conveyed a clear message. The situation in Gaza is untenable and with hostilities inflicting immeasurable suffering and public order on the brink of collapse. President, as stated earlier today, Malta remains gravely concerned by the crisis which has engulfed the region since Hamas's attacks on 7 October. We reiterate our firm condemnation of Hamas's brutal terror attacks on Israel and its people, including sexual violence and the mutilation of bodies. We continue to reiterate our calls for the release of all hostages, immediately, safely, and unconditionally, as mandated by Resolution 2712. The full implementation of all provisions of this Security Council resolution is now even more critical.
Whilst recognizing Israel's right to protect her population, we emphasize yet again that its military operations must always abide by international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. As also stated this morning, the protection of civilians, civilian infrastructure, and humanitarian workers must be prioritized. All parties must comply with obligations under international law. The severely deteriorating humanitarian conditions within Gaza must be urgently addressed. This must include safe and unhindered humanitarian access for UN humanitarian agencies and the implementing partners to facilitate the provision of essential goods and services to the well-being of civilians, especially children. Adequate scaling up of the provisions of supplies to meet the needs of the civilian population also remains urgent. These are critical steps which are needed to save lives and avoid further devastation and the breakdown of public order. Our diplomatic efforts must be geared towards mitigating the risks of regional spillover. We must strive to establish a durable foundation of peace and security for Palestinians and Israelis alike. The parameters for this are well known and have become all the more evident in the midst of this horrific crisis. A recommitment to a comprehensive peace for the Middle East, which prioritizes the two-state solution, has never been more critical. I thank you. Agradezco a la representante de Malta por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Reino Unido. Thank you, President. We are gravely concerned about the desperate situation in Gaza. The scale of civilian deaths and displacement in Gaza cannot continue. We welcomed the extended humanitarian pause last month and the release of hostages and humanitarian aid deliveries that took place during it. We call for further and longer pauses to get aid to Palestinians and allow space for further hostage releases. But we cannot vote in favour of a resolution which does not condemn the atrocities Hamas committed against innocent Israeli civilians on the 7th of October. Calling for a ceasefire ignores the fact that Hamas has committed acts of terror and is still holding civilians hostage. Israel needs to be able to address the threat posed by Hamas, and it needs to do so in a manner that abides by international humanitarian law, so that such attack can never be carried out again, and so that we can work meaningfully towards a two-state solution which delivers statehood for the Palestinians, security for Israel, and peace for people on both sides. That's why we abstained on this resolution. Thank you, President. Agradezco a la representante de Reino Unido por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Suiza. Merci, Monsieur le Président. Nous avons toutes et tous eu l'occasion d'exprimer nos positions complètes ce matin. Permettez-moi donc de juste ajouter le suivant. La Suisse a voté oui à la résolution portée par les Émirats arabes unis, sachant que le cessez-le-feu humanitaire est compris comme une pause humanitaire limitée dans le temps sans porter préjudice au droit d'Israël d'assurer sa défense et sa sécurité. La Suisse regrette que cette résolution n'ait pas été adoptée. Je vous remercie. Agradezco a la representante de Suiza por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de China. 谢谢主席。主席先生，中方同样对阿联酋为起草这项决议草案做出的巨大和不懈努力。阿联酋代表阿拉伯国家提出的决议草案的核心是要求在加沙立即实现人道停火，要求释放全部人质。这一草案有将近100个国家作为共同提案国，中国也参加了共提。我们对这一草案被美国否决表示极大的失望和遗憾。
2个月的战事已经造成前所未有的死亡和破坏。立即停火是压倒一切的前提。在这个问题上，任何消极态度都是站不住脚的，再多的辩解都是苍白无力的。需要指出，一边纵容战事延续，一边声称关心加沙的民众的生命安全和人道需求，这是自相矛盾的。一边纵容战事延续，一边主张防止冲突外溢，这是自欺欺人的。一边纵容战事延续，一边把保护妇女儿童、保护人权挂在嘴边，这也是极其虚伪的。所有这一切，让我们再次看到了什么是双重标准。尽管决议草案被否决，但国际社会关于停火止战、保护平民、避免更大人道灾难的强烈呼声不会降低。安理会维护正义、履行责任的脚步不会停止。我们敦促以色列聆听国际社会的呼声，停止对加沙民众的集体惩罚。我们支持开展进一步外交斡旋，推动全部被扣押人员早日获释。我们呼吁有关各方将全部努力汇聚到平息加沙战火的共同目标上来，给巴勒斯坦人民留下活下去的希望，给中东地区留下和平的希望。谢谢主席。Agradezco la palabra al representante de China por su declaración. Doy ahora la palabra a la representante de Ghana. Thank you, Mr. President. We thank the delegation of the UAE for proposing the draft resolution. Ghana voted in favor of the resolution because we believe that the humanitarian situation in Gaza is fast deteriorating and needs to be urgently addressed to avoid any human catastrophe. While acknowledging the overwhelming desire by the international community for an immediate and unconditional humanitarian ceasefire, we believe that such a resolution could have included the condemnation of the heinous attacks perpetrated by Hamas on 7 October 2023. As a Council, we need to ensure that our resolutions address all the underlying issues at hand to maintain the Council's objectivity and its credibility to act as an honest broker for the peaceful settlement of the Israeli-Palestinian question based on the two-state solution. Mr. President, in conclusion, while we regret that the resolution failed, we reaffirm our commitment to the two-state solution and express the hope that future actions of the Council would help save lives. I thank you. Agradezco a la representante de Ghana por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de la Federación Rusa. Спасибо, господин председатель. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне Палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США буквально на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН. Оценку этим действиям Вашингтона даст история. Можно цинично говорить сколько угодно красивых и пустых слов о демократии, правах человека, женщинах в мире и безопасности, каких-то правилах и каком-то порядке. Однако настоящую цену им мы увидели сейчас, когда два члена Совета Безопасности предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни.
Я говорю эти слова не для того, чтобы уязвить наших американских коллег. Я уверен, что итоги нашего голосования острой болью отозвались в сердцах простых людей и в США, и в Великобритании, призывы которых к миру и здравомыслию остались неуслышанными правящими элитами этих стран. Уверен, что они еще скажут свое слово. Нам же в Совете ничего не остается, кроме как утроить усилия по выработке решения, которое облегчило бы страдания мирных жителей в тех ограниченных и беззубых рамках, которые нам оставляют для действий Вашингтон и Лондон. Важно обеспечить реализацию принятой Советом резолюции 2712, как бы мы к ней ни относились. Ожидаем в самые сжатые сроки от Генсекретаря ООН предложения по организации ее мониторинга. Надеемся, что хотя бы что-то все-таки можно сделать в этих рамках. Как мы предлагали ранее, одной из опций могло бы стать расширение мандата органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Кроме того, ожидаем, что свое веское слово вновь скажет и Генеральная Ассамблея ООН. Мы не можем и не должны оставлять ни в чем не повинных палестинцев и израильтян на милость тех, для кого война – это геополитическая игра и источник обогащения. Спасибо за внимание. Agradezco al representante de la Federación Rusa por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Japón. Thank you, Mr. President. More than 2 months have passed since the Hamas terror attack against Israel on 7th October, followed by Israel's massive military response. After several failed attempts, this Council finally spoke on 15th November by adopting Resolution 2712. Since then, a hopeful week-long humanitarian pause in fighting allowed more emergency aid to enter through the Rafah crossing and for more than 100 hostages to be released. However, after this pause broke down, the situation rapidly deteriorated, with a new round of death, displacement, and destruction. It is clear more needs to be done. We voted in favor of this draft resolution at the loss of all civilian life, as we are witnessing now, whether Palestinian or Israeli, is extremely tragic. Under the current situation, Japan also takes very seriously the Secretary-General's invocation of Article 99. Japan therefore regrets that this resolution has failed to be adopted. We need to recall, however, that the country that vetoed is engaging in enormous diplomatic efforts to make a tangible difference in improving the humanitarian situation on the ground. That is why we need more joint efforts, unceasing efforts to find common ground where the Council can work together for the people of Palestine as well as those in Israel and beyond, rather than indulging in finger-pointing. So in this regard, I was disappointed by the statement delivered by my preceding speaker. Mr. President, though this is a disappointing outcome, Japan will work constructively with the other Council members to find a path forward. Thank you. Doy las gracias al representante de Japón por su declaración. Tiene ahora la palabra la representante de Albania. Thank you, President. Albania voted in favor of the draft resolution on the humanitarian ceasefire in Gaza introduced by the United Arab Emirates, joining the call of the UN Secretary-General and the UN agencies to end the hostilities on the ground so the humanitarian access can be delivered to the population in Gaza and to all the civilians suffering from this conflict. We strongly support the clear focus on the protection of civilians and the implementation of international humanitarian law. Let's be clear. We support the call for humanitarian ceasefire in Gaza to save civilians, not to shield Hamas and other terrorists. Therefore, it cannot and must not be seen and misused by Hamas as a new opportunity for regrouping and attacks against Israel and its population.
as they have been doing since October 7th terrorist attack, and the Security Council has not reacted to condemn them. It is therefore important for the Security Council to start thinking quickly on how to hold accountable Hamas for the terrorist attacks of the 7th of October, for the hostages that are not freed yet, for the sexual violence used as a weapon of terror by Hamas, and for the huge damage they have inflicted to the Palestinian cause. The people of Gaza should reject Hamas and embrace only the path of peace in order to build their future, and the only way is by securing Israel's right to exist and its security on one hand, and for Palestinians to have their own state and freedom on the other one. I thank you. Doy las gracias a la representante de Albania por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Gabón. Monsieur le Président, le Gabon a voté en faveur du projet de résolution qui nous a été soumis ce soir à l'initiative des Émirats arabes unis. Nous l'avons fait avec la mesure des responsabilités qu'il est temps d'arrêter la violence meurtrière et le bain de sang insoutenable des populations civiles. Une fois de plus, ce Conseil n'a pas pu transcender ces divisions pour répondre de façon unanime à la situation chaotique dont sont victimes les populations civiles, les femmes, les enfants dans les ruines de Gaza. Il n'y aura, à notre grand regret, pas de cessez-le-feu ce soir dans la guerre entre Israël et le Hamas. Il n'y aura pas d'écho sur le terrain aujourd'hui à l'appel exceptionnel et sans précédent du Secrétaire-Général des Nations Unies à travers l'activation de l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui commande une action urgente et coordonnée pour sauver des vies humaines, les vies de milliers d'enfants et de milliers de femmes qui n'ont d'autre recours que le droit international humanitaire et les décisions de ce Conseil. Ce Conseil devra puiser dans l'humanité de chacun de ses membres pour faire preuve de plus d'engagement et faire cesser les hostilités à Gaza. Ce Conseil devra faire preuve de plus d'engagement pour justifier et être à la mesure de sa vocation et de son mandat d'arrêter les guerres à défaut de les prévenir. Ce Conseil devra dépasser les clivages devant les tragédies parce qu'il est le reflet de la conscience universelle. Il doit y avoir en tout temps une place dans cette salle pour le rejet de l'horreur, quels qu'en soient les auteurs. Il doit y avoir une place dans cette salle pour le respect du droit international humanitaire en tout temps. Il doit y avoir chaque fois une place autour de cette table pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire. Et nous devrons très rapidement revenir pour prendre cette place et nous inscrire à la dimension des responsabilités à assumer. Je vous remercie. Agradezco al representante de Gabón por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Brasil. Thank you, Mr. President. Brazil voted in favor of the draft resolution proposed by the United Arab Emirates on behalf of the Arab Group, which we also co-sponsored. We regret it didn't get the necessary approval despite the 13 votes in its favor. The unprecedented level of the humanitarian tragedy unfolding in Gaza requires urgent action. It continues to be our responsibility to prevent it. That should have been done now by demanding an immediate humanitarian ceasefire, the easing of humanitarian aid, and the immediate and unconditional release of all the hostages, without which the Council risks complicity in allowing further human loss. Sooner or later, Council members must shoulder their responsibility and do what is right. This is not just Brazil's call. Those are the demands of public conscience, the dictates of humanity. The price of inaction is unbearably high, politically, morally, and legally. We might be irreparably harming the prospect of a two-state solution. Brazil will continue to work with Council members with a view to reestablishing the conditions for humanitarian action to resume in Gaza.
We must also be consequential in our defense of international law, particularly international humanitarian law, with meaningful action. There is a pressing need to reestablish Council authority, which should be guided by our collective responsibility to ensure peace and security without making exceptions. Now that we failed once again, maybe we could try a more effective negotiating process, which will put the whole responsibility of a draft resolution on all member states. Thank you. Doy las gracias al representante de Brasil por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Mozambique. Thank you, Mr. President. Mr. President, Mozambique deeply regrets that despite the efforts made by this Council, and it was not able to reach a consensus and adopt the draft resolution before us, which was meant to address the catastrophic humanitarian situation in Gaza. Mozambique voted in favor of this resolution, hoping that it would lead to an immediate humanitarian ceasefire, thereby mitigating the suffering of civilians in Gaza Strip. The concerning humanitarian situation in Gaza Strip and the suffering of the Palestinian civilian population cannot be simply ignored by anyone, and most certainly not by this Council. As previously emphasized, there is an imperative for all parties to comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, to protect the population and civilian infrastructure. Mozambique commends the United Arab Emirates for their efforts to seek a mutually agreed resolution to this conflict to contribute towards peace and security in the Middle East, particularly between Israel and Palestine. We also extend our gratitude and unwavering support for the efforts of the Secretary-General to address this conflict in accordance with Article 99 of the UN Charter. Mr. President, we reaffirm our full support for the efforts aimed at the cessation of hostilities and the implementation of the two-state solution in the interest of peace and security between Israel and Palestine, fostering good neighborly relations and promoting regional harmony, all in accordance with the principles of the United Nations Charter. I thank you. Agradezco al representante de Mozambique. A continuación formularé una explicación de voto en mi calidad de representante del Ecuador. Como dijo ayer el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita a las Naciones Unidas, nuestro país siempre va a estar a favor de la paz, a favor del cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier otra área o territorio del mundo. No es una coincidencia que él sea nuestro presidente y ayer haya presidido este consejo. Reiteramos nuestra total condena a las acciones terroristas contra pueblos amigos, como el de Israel, y creemos que cada civil que ha muerto en Israel o en Palestina desde el 7 de octubre es una tragedia que hace más necesario avanzar hacia la paz. Consideramos que es urgente actuar para evitar una catástrofe humanitaria que, como advierte el Secretario General, puede tener consecuencias irreversibles para la paz y la seguridad de todos en la región. Por esto hemos votado a favor del proyecto de resolución que acabamos de considerar, que demanda un cese al fuego humanitario que permita aliviar la situación de la población civil y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. ¿Qué otra decisión podría tomar el país que preside el órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? Lo hemos hecho, y además con el convencimiento de que ambos pueblos merecen vivir en paz, con seguridad y con dignidad, lo que solo se logrará a través de una solución pacífica, negociada, definitiva y justa para las partes, con la existencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes. Retomo ahora mi rol como presidente del Consejo.
Doy ahora la palabra al observador permanente del Estado Observador de Palestina. Mr. President, this is the moment of truth. This is a turning point in history, and it is beyond regrettable. It is disastrous that the Security Council was again prevented from rising to this moment to uphold its clear responsibilities in the face of this grave crisis, threatening human lives and threatening regional and international peace and security. Millions of Palestinian lives hang in the balance. Every single one of them is sacred, worth saving, instead of allowing this council to uphold its mandate by finally making a clear call after 2 months of massacres that the atrocities must end. The war criminals are given more time to perpetuate their crimes. How can this be justified? How can anyone justify the slaughter of entire people? Those who were advocating for a prolonged of the assault on the one hand, while also pleading against the commission of atrocity on the other hand, should be convinced by now that the prolongation of this war obviously implies the continued commission of atrocities, the loss of more innocent lives, more destruction. They are inherently linked. This is the way Israel conducts its war, through atrocities. Hundreds of people will be killed by this time tomorrow, then hundreds more, and then thousands. Children will be killed, orphaned, wounded, disabled for life, not by mistake, but by design, because the killers have no regard whatsoever for Palestinian life, from the cradle to the grave and beyond. Even the killed are now stacked in mass graves or left for days and weeks under the rubble without dignity of burial. More shouts of people still alive will come from under the rubble, asking to be saved. The humanitarian catastrophe will reach new and terrifying depths. Who can justify this? Who can tolerate to witness more of these horrors, to allow them to continue? 2.3 million Palestinians are paying with their lives the price for double standards, bias, racism, Israeli exceptionalism, and supremacy. If you are against the destruction and displacement of the Palestinian people, you must stand against this war. And if you support it, then you are enabling this destruction and displacement, regardless of your intentions, regardless of your efforts. Only the outcome matters when so many lives are at stake. If you are against war crimes, crimes against humanity and genocide, you must stand against this war. And if you support it, you are enabling war crimes, crimes against humanity and genocide, regardless of your intentions and regardless of your efforts. Only the outcome matters when so many lives are at stake. Finally, let me thank the 100 countries, because the numbers increased since my brother from United Arab Emirates referred to this issue. Let me say again, let me thank the 100 countries who, in less than a day's time,
rallied to co-sponsor the draft resolution, and to thank the members of the Security Council who have voted in favor of the resolution with courage and a sense of humanity and human decency. All of you, the 13 of you, including you, Mr. President. We will spare no effort, together with all states who have taken a clear and principled stance with the Secretary-General, with civil society, and with peoples around the world who are with us in solidarity to put an end to the slaughter of our people. We will exert every effort to hold those responsible accountable. We will never relent in our efforts to uphold international law, nor will we ever relent in defending the rights of our people and defending our just cause. What is happening these days will have a decisive impact on the fate of our region. Understanding and perception of every country and relations among communities, peoples, and nations around the world. This is a terrible day for the Security Council. Let me repeat, this is a terrible day for the Security Council. We reject this result and will continue resorting to every legitimate avenue to stop these abhorrent atrocities, including resuming the emergency session of the General Assembly. Ceasefire, ceasefire, save lives. Every further day means lives lost, people killed at an unprecedented pace in modern history. It means barbarism prevailing and humanity abandoned. Humanity must prevail now, for the sake of the Palestinian people in Gaza and for the sake of humanity. Thank you, Mr. President. Agradezco al observador permanente del Estado Observador de Palestina por su declaración. No hay más intervenciones inscritas en la lista. Se levanta la sesión. exigia um cessar-fogo humanitário imediato, exigia também a libertação imediata
مين؟ Can you call the people standing over there? وأنا سامع. خلاص في حدا غير؟ عليا؟ وينها؟ طيب تفضل. وين اخونا من المملكه العربيه السعوديه؟ As you have seen, we tried our best to support the noble efforts of the Secretary-General in invoking Article 99 and all senior officials from the United Nations in all sectors of humanitarian affairs who have indicated that they cannot continue to carry services, humanitarian services, to the people in the Gaza Strip. We tried, we showed all the flexibility possible, including amending our original draft calling for a ceasefire to align it with the call of the Secretary-General in his letter to have a humanitarian ceasefire. In spite of all these things and the tremendous work of our brothers and sisters in the delegation of United Arab Emirates and the strong unity of all of my brothers and sisters in the Arab group and the OIC and the more than 100 countries who have co-sponsored this resolution in a span of less than 1 day, we tried everything possible, but unfortunately, today was a sad day in the history of the Security Council for those who were unable to see things as they should have seen it, and they saw it differently. We will not give up. We will continue our efforts. We will continue knocking on the door of the Security Council until it wakes up and shoulder its responsibility by stopping this criminal war against the Palestinian people, particularly the children among us who are the best among us. And we will go back to the General Assembly, resuming the 10th emergency session. It is our duty to do everything within our disposal in order to help the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip. We will not relent. We will not rest. We will not sleep until we succeed in that endeavor, and we will succeed in that endeavor. It would have been good to succeed yesterday, today, the day before, a month ago, 2 months ago, but there are those who cannot see reality as they should see it, but eventually they will cave in under the massive pressure of humanity from one corner of the globe to the other corner of the globe, with billions of people demanding ceasefire, and almost all nations, all countries, including the 13 of them whom we salute in the Security Council, including the President of the Security Council, for being on the correct side of history. We are grateful for all these things. We are upset, like our people are furious and upset with all of us, with the UN system, with the United Nations, with the Security Council, with the General Assembly, and they are correctly upset and angered and frustrated because they see this massive Israeli war machine killing them in the thousands, and the Security Council is still paralyzed. We understand that frustration and that anger. We respect it, and we will double our effort in order to honor it and to respect it and to see different results in putting an end to this nightmare against the Palestinian people in the Gaza Strip. I am sure that my brothers and sisters who are around me, we will go and strategize. We will map our steps as we move forward very soon, whether in the Security Council, in the General Assembly,
with the Secretary-General, with every component of the United Nations. We are ambassadors representing our countries and our people in this institution, and we have to do the maximum that we can in order to live up to the expectations of our people from us. And I hope that we can bring an end to this war as quickly as possible, in a day or 2 days or whatever it takes, but we are determined to succeed in this effort. If any one of my friends and my colleagues, my brothers and sisters want to say anything, you have the floor. But if you want a question in Arabic, I think we will say something in Arabic. الجزيرة. شكرا سعادة السفير. أشرتم سابقا إلى خيارات في حال استخدم الفيتو لعرقلة مشروع القرار. أشرت الآن إلى خيار اللجوء للجمعية العامة مجددا. ما هي الخيارات الأخرى الإضافية؟ ثانيا، هل ثمة جدوى حقيقية الآن من زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى رفح في وقت أخفق فيه المجلس، وللمرة الخامسة في اتخاذ تحرك عملي لوقف ما يحدث في غزة؟ الخيارات الأخرى من ضمنها هناك مشروع قرار ربما يقدم قريبا باللون الأزرق. الأشقاء في مصر يقودوا هذه العملية، وبطبيعة الحال الأشقاء في الإمارات العضو العربي يقوموا بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن. ربما يكون من المفيد ومن الضروري أن يقدم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن باللون الأزرق للتعاطي معه. هذا خيار آخر، بالإضافة للريزيوم سيشن للدورة الطارئة العاشرة المستأنفة في الجمعية العامة. أنا أختلف معك في مسألة الذهاب إلى رفح. أنا أعتقد أن هذا الجهد من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، والفكر المبدع لأختي العزيزة السفيرة لانا نسيبة، التي جاءت بهذه الفكرة المبدعة والتي تبنتها حكومة بلادها، وأنا رحبت بها باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنه علينا أن نأتي بأفكار مبدعة. فليذهب مجلس الأمن سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ليرى بأم عينه ويصرخ من معبر رفح بما هو مطلوب من مجلس الأمن. أنا أعتقد أن هذه كمان خيار آخر متاح إلينا، ونحن نرحب بكل الأفكار المبدعة التي يمكن أن تكون عند أي منا في ابتداع خيارات إضافية لتكثيف الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمصابين بالعمى الذين يجب أن يروا الأمور بطريقة موضوعية وليس كما تزينها إسرائيل لهم. أعتقد أن كل هذه الجهود ستثمر وإن شاء الله قريبا في الضغط على إسرائيل ومن يحميها في مجلس الأمن بأن يلتزم مجلس الأمن باعتماد قرار لوقف الإطلاق النار الفوري ووقف هذه المذابح ضد الشعب الفلسطيني في غزة. كلنا نتألم لعذابات الشعب الفلسطيني من المحيط إلى الخليج في كل دولة عربية، ونقدر هذا الموقف النبيل من الشعوب العربية وحكوماتهم والدول الإسلامية وعدم الانحياز وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا ودول عديدة في أوروبا وكل دول العالم كله مع الشعب الفلسطيني. العالم كله يتألم لأن الشعب الفلسطيني يتعذب ويقتل في غزة، والشعب الفلسطيني لن يفنى وسيخرج من هذه المعركة رافعا رأسه عاليا، لأن الشعب الفلسطيني لم يخلق ليفنى وإنما خلق ليعيش بحرية وكرامة في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا جزيلا، وسنتواصل معكم في الأيام القادمة.